Who I used to be is not who I have become. It's been more than a year since I have seen my mother and father, and I'd be lying if I said I didn't miss them. We left things off in a way that sat uncomfortably in my stomach, a growing tumor of regret. Even if I do regret what was said, I know it's what needed to be done if I want to remain the person I am now. I've changed so much, it's clear even to me. Looking at myself in the mirror, I am unrecognizable. My hair has gone curly. My glasses give my face a more mature, grown-up look. My cheeks have filled in. My facial features are smoothed out, jutting out less stubbornly than before. I look like an adult. Grown up, educated, and matured. I only hope my parents see me that way. As I see their practical pickup truck in their gravel driveway up ahead, doubt crashes over me. Like an unforeseen wave, giving me no time to breathe or turn away, I am enveloped. I hit the brakes, hard, and bash my head against the steering wheel. The rain hits the windshield of my car like a ticking clock. And I wonder if coming here was a bad idea. What if all the progress I've made will unwind and shrivel up to nothing after retreating back into the sheltered life of my family? What if they convince me not to go back to school? What if I let their voices live in my head rent-free and try to change myself to fit their idea of a daughter like I always do? This last year at a real school, full of real, genuine people who truly want me to learn, has been the best year of my life. Sometimes I walk into the library and stand there in awe of all the books, all the knowledge at my fingertips, until the librarian tells me that I have to move. Education is a powerful thing. Maybe I will be able to convince my parents of that. I put my foot on the gas again, slightly more confident now, and speed up their driveway until I am parked parallel to their plain truck. That truck gives you a basic description of who my family is and what they believe in. They are simple people, which, in its own way, is a beautiful, modest thing. The only exception being when you don't want to live a simple life. Try growing up in a home like this and trying to be something, anything, different from what your parents want you to be. You cannot wear whatever you like, in an attempt to stand out and express yourself. You cannot go and get an education and try to change the world for someone less fortunate than you. You cannot stand up and advocate for something you believe in if it draws more attention to you than necessary. You cannot be yourself without having every little part of you modified, critiqued and simplified by your ever so loving parents. You cannot live your own life. I climb out of the car, grabbing my purse from beside me, and my suitcase from the back seat. Little bursts of panic claw at my stomach like a caged animal. It's like lifting weights each time I heave my feet to get to the door. My muscles tense and loosen with every step, a pattern I repeat over and over until they cramp up. Before knocking, I note every little thing about me that my parents will disapprove of. My purse has jewels studding the top of the bag, that are too flashy, my father will say. My dress doesn't reach my ankles and I'm not wearing stockings under it. My earrings are more glamorous and flashy than just simple studs. My makeup is excessive, they will tell me. I reach up to take off my earrings, and then am angry with myself. This is how I used to think, how I used to act when my family still had this kind of power over me. This is old Alba behavior. And so I knock, a confident, brisk knock that I hope will show them everything I've become. In a matter of seconds, the door is opened by my mother. She gives me one look, up and down. In these moments, I find myself critiquing myself as well, like I'm in her head noticing everything flawed about myself. She clucks her tongue with disapproval. My father says nothing. Standing behind her noiselessly, his powerful aura impacts me even in his silence. The disappointment is vivid on his face. I feel like tucking my tail between my legs and scurrying right back where I came from. Eugene will be here Wednesday morning, Mother says simply, then returns to whatever Christmas preparations she was doing before. Today is Monday. I sigh. Why couldn't I have coordinated my schedule with my brother before I'd showed up? Eugene is my parents' pride and joy, and their most treasured child.
When he's here, the spotlight and critique is drawn off me and focused into praise for him instead. He goes to a school with a similar level of respect to mine, yet his education is praised, paid for, and acknowledged. My oldest brother has met my parents' criteria too, along with my big sister. She got married to a respected man, and wastes her days away in the kitchen like my mother. It is only me, the oddball, who has let my parents down to this level. I am a disappointment. Tôi đã từng trở thành người không phải là người tôi đã trở thành đã hơn 1 năm rồi tôi không gặp lại cha mẹ và tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi không nhớ họ. Chúng tôi đã để mọi thứ diễn ra theo cách không thoải mái trong bụng tôi, một khối u hối hận ngày càng lớn. Ngay cả khi tôi hối hận về những gì đã nói, tôi biết đó là điều cần phải làm nếu tôi muốn vẫn là con người như hiện tại. Tôi đã thay đổi rất nhiều, điều đó rõ ràng đối với tôi. Nhìn mình trong gương tôi không thể nhận ra, tóc tôi đã xoăn, kính cận giúp khuôn mặt tôi trông trưởng thành hơn, già dặn hơn. Má của tôi đã đầy đặn, các đường nét trên khuôn mặt của tôi được làm mịn hơn, ít nhô ra hơn trước. Tôi trông giống như một người lớn, lớn lên, giáo dục và trưởng thành. Tôi chỉ mong bố mẹ nhìn nhận tôi như vậy. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe bán tải thực tế của họ trên con đường rải sỏi của họ phía trước, tôi nghi ngờ là đã đâm vào tôi. Như một cơn sóng không lường trước được, không cho tôi thời gian để thở hay quay đi, tôi bị bao bọc. Tôi đạp phanh thật mạnh và đập đầu vào tay lái. Mưa đập vào kính xe của tôi như đồng hồ tích tắc và tôi tự hỏi liệu đến đây có phải là một ý tưởng tồi hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những tiến bộ mà tôi đã đạt được sẽ tan biến và biến thành con số không sau khi rút lui vào cuộc sống được che chở của gia đình mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ thuyết phục tôi không quay lại trường học? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi để tiếng nói của họ sống trong đầu tôi và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với ý tưởng của họ về một người con gái như tôi vẫn thường làm? Năm cuối cùng tại một ngôi trường thực sự, đầy những người chân chính, thực sự, những người thực sự muốn tôi học là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Đôi khi tôi bước vào thư viện, và đứng đó trong sự kinh ngạc với tất cả các cuốn sách, tất cả các kiến thức trong tầm tay của tôi, cho đến khi người thủ thư nói với tôi rằng tôi phải chuyển đi. Giáo dục là một thứ mạnh mẽ. Có lẽ tôi sẽ thuyết phục được bố mẹ về điều đó. Tôi nhấn ga một lần nữa, bây giờ tự tin hơn một chút, và tăng tốc trên đường lái xe của họ cho đến khi tôi đỗ song song với chiếc xe tải đơn thuần của họ. Chiếc xe tải đó cung cấp cho bạn mô tả cơ bản về gia đình tôi là ai và họ tin tưởng vào điều gì. Họ là những người giản dị theo cách riêng, đó là một điều đẹp đẽ. Khiêm tốn, ngoại lệ duy nhất khi bạn không muốn sống một cuộc sống đơn giản. Hãy thử lớn lên trong một ngôi nhà như thế này và cố gắng trở thành một cái gì đó, bất cứ điều gì, khác với những gì cha mẹ bạn muốn bạn trở thành. Bạn không thể mặc bất cứ thứ gì bạn thích để cố gắng nổi bật và thể hiện bản thân. Bạn không thể đi học và cố gắng thay đổi thế giới vì một người kém may mắn hơn bạn. Bạn không thể đứng lên và bênh vực cho điều gì đó mà bạn tin tưởng nếu nó thu hút sự chú ý của bạn nhiều hơn mức cần thiết. Bạn không thể là chính mình nếu không được cha mẹ yêu thương của bạn sửa đổi, phê bình và đơn giản hóa từng phần nhỏ của bạn. Bạn không thể sống cuộc sống của riêng bạn. Tôi leo ra khỏi xe, lấy ví bên cạnh và vali từ băng ghế sau. Những cơn hoảng loạn nhỏ cào cấu vào bụng tôi như một con thú bị nhốt trong lồng. Nó giống như nâng tạ mỗi khi tôi nhấc một chân lên để ra cửa. Cơ bắp của tôi căng ra và thả lỏng theo mỗi bước một kiểu tôi lặp đi lặp lại cho đến khi chúng co cứng lại. Trước khi gõ cửa, tôi lưu ý từng điều nhỏ về tôi mà bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Ví của tôi có đồ trang sức đính trên đầu túi, đó là quá hào nhoáng, cha tôi sẽ nói. Chiếc váy của tôi không dài đến mắt cá chân và tôi không đeo tất bên dưới. Đôi hoa tai của tôi quyến rũ và hào nhoáng hơn chỉ là những chiếc đinh tán đơn giản. Trang điểm của tôi là quá mức, họ sẽ nói với tôi. Tôi với tay lên để tháo bông tai của mình, và sau đó tức giận với chính mình. Đây là cách tôi từng nghĩ, từng hành động như thế nào khi gia đình tôi vẫn còn quyền lực như thế này đối với tôi. Đây là hành vi cũ của An Ba, và vì vậy tôi gõ cửa. Một tiếng gõ tự tin, nhanh chóng mà tôi hy vọng sẽ cho họ thấy tất cả những gì tôi đã trở thành. Chỉ trong giây lát cửa phòng được mở ra bởi mẹ tôi. Cô ấy nhìn tôi một cái từ trên xuống dưới. Trong những khoảnh khắc này, tôi thấy mình cũng đang tự phê bình bản thân, giống như tôi đang ở trong đầu cô ấy để ý thấy mọi điều sai sót về bản thân. Cô ấy tặc lưỡi không đồng ý. Cha tôi không nói gì. Đứng đằng sau cô ấy không ồn ào, luồng khí mạnh mẽ của anh ấy tác động đến tôi ngay cả khi anh ấy im lặng. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tôi cảm thấy muốn kẹp đuôi vào giữa hai chân và chạy vội trở lại nơi tôi xuất phát.
Eugene sẽ ở đây vào sáng thứ Tư, mẹ nói đơn giản, sau đó quay lại với bất cứ công việc chuẩn bị Giáng sinh nào mà bà đã làm trước đó. Hôm nay là thứ Hai. Tôi thở dài, tại sao tôi không thể điều phối lịch trình của mình với anh trai trước khi tôi xuất hiện? Eugene là niềm tự hào và niềm vui của cha mẹ tôi, và là đứa con quý giá nhất của họ. Khi anh ấy ở đây, tôi bị thu hút bởi sự chú ý và phê bình và thay vào đó tập trung vào lời khen ngợi dành cho anh ấy. Anh ấy học ở một trường có đẳng cấp tương đương với tôi. Nhưng trình độ học vấn của anh ấy vẫn được khen ngợi, trả giá và thừa nhận. Anh cả của tôi cũng đã đáp ứng các tiêu chí của bố mẹ tôi, cùng với chị gái của tôi. Cô ấy kết hôn với một người đàn ông đáng kính, và lãng phí những ngày ở trong bếp như mẹ tôi. Chỉ có tôi, kẻ kỳ quặc đã để bố mẹ tôi thất vọng đến mức này. Tôi là một sự thất vọng.